to all of your ideas. And two of them, ఎవరన్నా మన ఉన్న audience నుంచి, volunteers నుంచి, if you have something crazy that you want to pitch in, this is your platform. This is definitely your chance. Come on. Okay. Already చేతుల్లో లేస్తున్నాయి జనాలవి. So yeah, somebody get the mic to them, please. Yeah. మంచిది చెప్పు. హాయ్ అన్న, నా పేరు ధ్రువ. సో బేసికలీ ధ్రువ. సో బేసికలీ మాది బైక్ రెంటల్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ. సో వీ హ్యాండిల్ అరౌండ్ 1000 bookings per month with just 40 bikes. సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పేపర్ వర్క్ అన్న, దానివల్ల చాలా రక్కస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ అ ప్లాన్, లైక్ వీఆర్ బిల్డింగ్ అ SaaS ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఈ పేపర్ వర్క్ మొత్తం కట్ ఆఫ్ చేసేసి ఇట్ విల్ బీ కంప్లీట్లీ డిజిటలైజ్డ్, వేర్ ది బిజినెస్ ఓనర్ కెన్ హ్యావ్ కంప్లీట్ గ్రిప్ ఆన్ హిస్ బిజినెస్, లేకంటే పర్ బైక్ ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తున్నాడు from per day to per month. And second thing, we have one of the powerful feature in this app. So basically from this 1000 bookings, at least we have 10 to 15 fraud customers per month. So ఈ యాప్ ఏం చేస్తుందంటే whenever it also records the customer details. If particular ఏదైనా కస్టమర్ ఫ్రాడ్ చేశాడంటే so our manager has an access where he can completely fill the details about that customer. పలానా పర్సన్ ఈ ఫ్రాడ్ చేసినాడు ఈ మంత్లో అని చెప్పి. సో whenever if the customer is repeating again to us, so our platform will flag the customer saying that ఈ పర్సన్ ఈ టైంలో ఫ్రాడ్ చేసిన అని చెప్పి. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ అ టెస్టింగ్ స్టేజ్ నవ్ ది ప్లాట్ఫామ్. వీ వాంటెడ్ టు గివ్ ఇట్ ఫర్ ఆల్ ది బైక్ రెంటల్ కంపెనీస్, ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ బైక్ రెంటల్ కంపెనీస్ అన్న. మీరు గోవా వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు, 10-15 బైక్ రెంటల్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి SaaS ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు. సో అందరిని ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ లోపలికి తెచ్చి వీ వాంట్ టు బికమ్ అన్ అగ్రిగేటర్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోలో మేము 5 members కూర్చున్నాం, డిఫరెంట్ బైక్ రెంటల్ కంపెనీ ఓనర్స్ ఉన్నారు. సో నా దగ్గర ఫ్రాడ్ అయ్యి వాడు ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళారనుకో, ఈయన ఆ డీటెయిల్స్ టైప్ చేసిన వెంటనే ఈయనకు ఫ్లాగ్ చేస్తుంది ఈ పర్సన్ ఈ రెంటల్ కంపెనీలో ఇష్యూ చేశారు అని చెప్పి. So this is my Dhruvan, right? Yeah. Dhruvan. Yes. Dhruvan, I know of a fantastic company called as Rapido, and I know a young lady called Shravya Reddy. Yes, sir. Very, very capable lady. Yes. I'm sure she'll write a check to you, and I'm sure she'll help you out because obviously, He's pitching to you. Definitely, I would. No, seriously, because see, I do see a future, honestly, where we'll have two things happening. Like if you go to Denmark or if you go to any of these, other Western European countries, they have slowly but steadily started moving and pushing towards more of bicycling, more of, getting out motorized transport vehicles ni teesesi daniki special carriage way lesi chestunaru. People are getting conscious about health, wellness, and more importantly, this is a fantastic opportunity for companies like you also to grow in different cities across the country. So I would say not just Shravya, I'm joking about Shravya being able to write a check to you immediately, but I do see a lot of future, I do see a lot of opportunity, but you have to be solid in your market research. హైదరాబాద్ లైక్ సిటీలో ఇప్పుడు బైక్స్ ఎంతమంది వాడుతుండ్రు అంటే చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు మనం వాడు సైక్లింగ్ ట్రాక్లు కట్టినాము, 23 kilometers 24 kilometers కట్టినాము. అది దానిలో కూడా నేను చూస్తుంటాను రోజు బయటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు. ఇంతకుముందు ప్రణవ్ అన్నాడు చూడు ఇట్లా అని అన్నాడు, మనం కట్టింది టైప్లో అట్లా చూస్తుంటా. అందులో కొంతమంది రన్ చేస్తుండ్రు, కొంతమంది వాకింగ్ చేస్తున్నారు, బైసైక్లింగ్ మాత్రం తక్కువనే ఉంది ఇంకా కూడా. సో పాయింట్ ఏంటి అంటే పాలపిట్ట సైక్లింగ్ పార్క్ అని ఇంకోటి కూడా కట్టినాము, ఇవన్నీ కట్టినాము. బట్ మెయిన్ స్ట్రీట్స్లో బైసైక్లింగ్ చేసే పరిస్థితి ఉందా, బైకింగ్ చేసే పరిస్థితి ఉందా అంటే కాదు. ఐ నో యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ మోటరైజ్డ్ అండ్ నాన్ మోటరైజ్డ్ బోట్, ఐ అండర్స్టాండ్. Like Rapido, like even those or no? No, it is completely bikes and like only bikes. So he's telling if there are any additional, like I own a bike today, I'm not using it much. Probably I can, give it to them, they'll put it on a rental. Okay. Or they own some bikes. And today I'm a student wanting to go to college, but I don't want to take a, heavy bus. I want to rent a vehicle for an hour for $100 or so. I'm assuming that's what you're trying to say, right? No, if that's the idea, then it's great. But only thing is, inka carriage ways avi sariga levu. But where there are opportunities like in Goa, smaller towns, I think you could start there, build up a case there, and then maybe scale to bigger cities. Actually, there is lot of market in Hyderabad also. అంటే మల్టిపుల్ స్టేట్స్ నుంచి హైదరాబాద్లో వచ్చి ఇప్పుడు జాబ్స్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఇక్కడ బైక్ మాక్సిమం 6-7 months ఉంటారు. సో వాళ్ళు బైక్ ఎందుకు కొనుక్కోవాలి, రెంట్ చేసుకుంటారు. సో దే ఆర్ కమింగ్ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఫర్ అస్. సో అండ్ యూ మైట్ థింక్ హైదరాబాద్లో ఎవరు తీసుకుంటారు బైక్ రెంట్ అని చెప్పి. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ కంపెనీ కాల్డ్ రాయల్ బ్రదర్ మోటర్ అని చెప్పి. దే ఆపరేట్ 1400 bikes in Hyderabad. Yeah, probably is. No, first mistake you did is you don't mention your competition like that.
చెప్పొద్దు ఎప్పుడు. Okay, so there is one. వాళ్ళకి అనవసరంగా మార్కెటింగ్ ఎందుకు ఇస్తున్నావు? So they operate 1400 bikes in Hyderabad only. So there is a lot of market. కేసీఆర్ సార్ అంటారు చూడు, వాడు ఎవడో ఉండే అని, అట్లా ఆ స్టైల్లో చెప్పాలి. లైట్ తీసుకోవాలి, వాడు ఎవడో ఉండే. బట్ గుడ్ లక్ ధ్రువన్, గుడ్ లక్. No, seriously, because that's how you do it. You have to be very conscious when you're pitching, especially, these fine nuances which is what makes the difference. Especially if you're pitching to a VC, tell them 3 things. First of all, VC అంటోడు ఎదురుగా ఏంది, వాడు చెక్ బుక్ పట్టుకొని కూర్చున్నాడు. సో వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు, నేను ఇలా 10 రూపాయలు పెడితే నాకు ఎన్ని పైసలు వస్తాయని చూస్తాడు. You have to tell me that. You have to tell me what is my return on investment. What am I getting out of it? I'm not doing this for charity. I like the concept, but am I getting my money back? Or is there an exit option? ఏదైనా ఎగ్జిట్ ప్లే ఉందా ఇలా చూసుకోవాలి నేను. నువ్వు చెప్పేటప్పుడు అవి 2-3 చెప్పకపోతే, even though the idea may be good, even though you may be a fantastic innovator, if you don't tell me what I would like to listen to, I will not sign. That's the one advice I'll give you. But good luck. Cheers. Fantastic. Second pitch ఎవరైతే చేస్తారు కదా, ensure you have a good ROI to the VC so that he is opening that checkbook, okay? Like he is interested in ROI. And someone from the back, front side chance వచ్చింది. So Hello sir. Hi. Hi. We are currently building a AI startup named as Adexa.ai. Adixa. Adexa. Aditsa. Yeah sir. Okay. We have started 2 months ago. We had completed 2 clients and achieved a revenue of 50,000. What we have built a sales call agent, and we are currently building IDSM where we are using the VM machines to do the things only with AI in your own laptop without any human interaction. Okay. That is we are building. We are currently in the 3rd month of our building. What's your name? Anirvesh sir. What is the sector you're in? What sector are you in? Like? ID sector sir it is. Okay. What we are And planning to do. who would be your potential client? Say for example, among 3 of us here, who's your potential customer? Yeah, all are the clients sir. It depends. We can build anything with AI. What we are building right now as a company called ServiceNow. What they do, they raise the ticket and complete the task with the help of humans. Person A raise the ticket, a person B clear the ticket. What we are doing, a person A if raise the ticket, no need of person B. The AI do the work with the help of VM. The VM is another computer with AI doing all the work. That we are building. He's building agents. Building agents which will basically support a software company or a tech company to automate. Do his task sir. Sounds exciting. See, ServiceNow is a great company. In fact, there's a story with ServiceNow. ServiceNow is a company I brought to Hyderabad with a lot of effort. In fact, a dear friend of mine called Shantanu Narayan, who was CEO of Adobe until recently for 18 years. Very good friend, Hyderabadi. So he's the one who introduced me to John Donahue of ServiceNow. ఆయన నాకు హైదరాబాద్కి ఏమైనా చేయాలి అంటే he sent an email to John, and eventually me and John met, and eventually that's how ServiceNow came to Hyderabad. But that aside, it's a great company, it's a great story, and if you're already working with them, then I think you're already on the right path. My best wishes. Sorry? You're individuals, but you're working with someone like ServiceNow already, right? You're comparing with ServiceNow. Okay. That's nice. I thought you were already working, and I was like, wow, this is awesome. Maybe I can do some introductions. Thank you. That was smooth. I can do some introductions. I can try, and then you can see where it goes. Yeah? Thank you. What's your name? Anirvesh. ఏం పేర్లు పెడుతురా అసలు నోరు తిరుగుతలేదు. ఏం పేర్లు ఇవి ఒక్కొక్కటి. Names also changed as per the generational thing. ఇవన్నీ AI నేమ్స్ అవి లేక क्या तो भी लगा ले रहे तुम्हारा नाम అనిర్వేష. హనిర్వేష్ హెచ్చా అంటే మీ పేరు మీనింగ్ ఏంటిది? The person who always live happy sir. The person who is always happier. Be happy and make the people happy. वाह सही है, अच्छा है, जो भी है अच्छा है. Thank you sir. हनिर्वेश बहुत अच्छा है. वही I would love to know the prompt. ఏం పెట్టారో? Come up with a name. Scrub entire internet and then ensure this is not there in that. హనిర్వేష్ పేరు ఎట్లుందంటే అది ఉంటుంది చూడు, దిల్ సుఖ్ నగర్ అంటారు. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్, దిల్ సుఖ్. వా క్యా నామ్ హై, దేఖో దిల్ సుఖ్.
అట్లా అనిర్వేష్ అంటే కూడా ఆల్వేస్ హ్యాపీ అంట. నైస్ నేమ్. కంగ్రాచులేషన్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్. Any one last pitch? It has to have an ROI. Yeah. Lot of ROI. Nice. What's your name? Use your lung power. ఏంగా చెప్పే డైరెక్ట్గా చెప్పు. ముందుకు రా. What's your name? असरार अहमद. तेलुगु समझ लेते? फिर तब से मैं तेलुगु में बके जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोले तुम. ओके, गुड गुड गुड. नहीं कोई बात नहीं, बोलो. अंग्रेजी में झाड़ना है या उर्दू में? सर मेरा नाम असरार है. मैं पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ वन डे विद असरार. सो वन डे विद असरार. असरार मेरा नाम है. सो एनीवन हु इज एन इंस्पिरेशन इन सोसाइटी वी गो टू देयर प्लेस. भाई उल्टा करना है ना, तू सोच एक मिनट के लिए. तू अभी सेलिब्रिटी बना नहीं, ठीक? तो वन डे विद असरार बोल तो मैं कहीं को आता हूँ. वन डे विद KTR बोल तो मेरा ईगो सेटिस्फाई होता. तू समझने की कोशिश कर. हमेशा कस्टमर को प्लीज करना. तू वन डे विद असरार, अरे तेरे साथ बिताए तो मेरे को क्या आता बोल के मैं नहीं आता हूँ. अगर तू जब शाहरुख खान जैसा बड़ा बन गया ना, तब तू बोल वन डे विद शाहरुख, वन डे विद असरार आता हूँ. सर वन डे विद असरार चैनल का नाम है, थंबनेल पे आप ही दिखते हैं. वाह 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 वाह. नाइस. सो सर देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज बहुत सारे पॉडकास्ट है, 1 लाख से ज्यादा पॉडकास्ट, हाँ. बट हर पॉडकास्ट सेम दिख रहा, सेम आंसर्स, एक्चुअल घर को की टेकअवेज लेके नहीं जा रहे. तो मेरा चैनल ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉडकास्ट रेड बुल के साथ कर रहे हैं, एक अच्छी फैंसी उसकी कंपनी में जाके पॉडकास्ट कर रहे हैं, वही ट्रेडिशनल सिक एंड टॉक पॉडकास्ट, बहुत कोई आंसर्स या फिर कोई की टेकअवेज नहीं. फॉर एग्जांपल अगर मैं रेड बुल के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहाँ पर हजारों रेड बुल्स बन रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे क्या डिफॉल्ट्स हो रहे हैं. अगर रियल एक्सपीरियंस अगर यूथ को अगर हमको मिला तो दैट वी कैन हैव लॉट ऑफ रियल इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंस. तो ये मेरा पॉडकास्ट है वन डे विद असरार. सर मैं अब तक 3 महीने हुआ स्टार्ट करके 9 एपिसोड्स कर लिया. 10th एपिसोड हो नहीं रहा क्योंकि मैं 3 महीने से महेंद्र सर को आपको ईमेल्स भेजते जा रहा हूँ. लमकान पे भी मिला था आपसे मिलने के लिए, वहाँ पे मेरी ऐनक तोड़ दी, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, आप वहाँ तक चले गए. तो अभी तक मैं ऐनक नहीं पहना सर, आप भी उसमें ब्लर दिख रहे पूरा. तो इसके लिए मैं ऐनक घर पे रख के मैं यहाँ पे नहीं हूँ वैसे. हाँ तुम्हें जो ब्लर दिख रहा ना, मैंने AI है, AI से बात कर रहा हूँ. तो नहीं असरार सुनो, करेंगे कुछ करेंगे, बट कोशिश सेटिंग मेरे साथ करना चाहते फिर आप. मैं तो ना रेड बुल में हूँ ना कोई EV इंजन बनाता हूँ. मेरे में क्या है जो आपको मतलब दिखाना है आवाम को, जनता को? पूरी दुनिया पागल होकर पूरा वर्ल्ड तेलंगाना को ब्लूप्रिंट समझ के उनके स्टेट में काम करना चाह रहा है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन. तो आपके पास वो सारी चीजें जो यूथ को इंस्पायर कर सकते हर स्टेट में, तो वो आपके पास है. और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है मेरे लिए इसमें? कुछ बोल रहे थे तुम, बहुत ज्यादा ROI है, क्या है? सर ROI मेरे वास्ते है सर. ठीक है, नाउ यू वन मी ओवर, आई विल डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट. sir. मुझे थोड़ा 1 महीने का मोहलत दो, प्रिपेयर होके वन डे विद असरार पे आता हूँ मैं. थैंक यू सो मच सर. आदाब, शुक्रिया. Smart guy. Guys, that's brilliant. And as we are on this topic, getting back to AI, right? Things outside are changing pretty quick, right? And meme college పోయినప్పుడు jobs, మీరు college పోయినప్పుడు jobs, but now, right, for our volunteers and everyone who are in a very crucial juncture in their lives, they have to decide a lot, right, about their careers, what to do next, right? When right now ఒకళ్ళు క్లాడ్ వాడుతున్నారు, ఒకళ్ళు GPT వాడుతున్నారు, ఇంకొకళ్ళు కర్సర్ వాడుతున్నారు. Every task, or more or less 30 to 40% of the tasks which the workforce is doing today is set to get automated, right? In this lens, when we look at a future, right, 5 years down the lane or 10 years down the lane, the jobs ecosystem is going to massively change, right? How do you look at it from your lens, or what is your advice to our volunteers and young workforce which is going to get into workforce now in the near term? For them, how do you look at it, Anna? How many of you are in technology right now? Can you please raise hands? How many of you are like engineers or in technology? Coding చేస్తున్నోళ్ళు చేయట్లేనోళ్ళు కూడా, but generally engineering background. Okay, thank you. Almost చాలా మంది. Yeah. So one thing I'll tell you, I've been talking to a lot of people now because I have a lot of time. I've been talking to a lot of people trying to understand what's happening in this world with respect to AI and how different sectors are going to be affected. ఇది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పటిదాకా వింటున్నట్టు నటిస్తున్న వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి, ఎందుకంటే this is important. I met with a pharma leader 2-3 days ago. I don't want to name names, it won't look good. So I was generally asking, I said, AI తోని ఏం చేంజ్ అవుతుంది, మీకేం అవుతుంది, మీ దానిలో ఏమేమి అవుతుంది? He said, that's why I don't want to name names. He said,
10% of my workforce will become redundant in the next 4 years. I said, why? How? He said, see, I have something called as document writers. నా కంపెనీలో 500 మంది ఉన్నారు. నాకు అసలు ఇప్పుడు వాళ్ళు అవసరమే లేదు. నాకు 10-15 మంది చాలు. డాక్యుమెంట్ రైటర్స్ అంటే ఏంది? దే రైట్ ఇన్ బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇట్ టు ద వరల్డ్. నాకు వాళ్ళు ఇప్పుడు అవసరం లేదు. నాకు ఇవన్నీ వచ్చినాక, ఏఐ టూల్స్ వచ్చినాక ఐ డోంట్ నీడ్ దెమ్ అంటాడు. రెండోది నేను అడిగిన ఇంకేమీ ఉన్నాయన్న. సరే, నాకు లీగల్ టీం 40 మంది ఉన్నారు, 5 చాలు. అది లాయర్లు అవసరం లేదా అంటే, ద డాక్యుమెంటేషన్ దట్ గెట్స్ రిటన్, I don't need them to write any of these petitions, etc. at all. The third thing is said, see, without even touching my core manufacturing or research and development, I can make do and supply chain automation. ఈ మూడిట్లనే 10% workforce తగ్గిపోతుంది నాకు అని. I'm not trying to paint a scary picture for you guys, but guys, recently Oracle has laid off 30,000 people with one single email, right? నేను I was trying to process, trying to understand, because first when AI జాబ్ లాస్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నా అంటే, అరే మనోళ్ళు హైదరాబాద్లో పనిచేసేటోళ్ళు కానీ, ఇండియాలో పనిచేసేటోళ్ళు కానీ, బికాస్ కంపెనీస్ థింక్ ఇన్ డాలర్ టర్మ్స్, రైట్? నెలకు 50,000 రూపాయలు అంటే ఎన్ని డాలర్లు? $500 అంతే కదా. $500 అంటే అమెరికన్ కంపెనీస్కి ఇట్స్ పీనట్స్. సో వానికేం ఫరక్ పడుతుంది? మన దగ్గర ఎందుకు పోతాయి ఉద్యోగాలు? పోతే ఆడపోతాయి, హై పేయింగ్ జాబ్స్ పోతాయి ఏఐతో, కానీ మన ఎందుకు పోతాయి అని చెప్పి నేను ఫస్ట్ నుంచి ఆ మైండ్ సెట్లు ఉంటాయి. ఏం కాదు, మనకు జీసీసీలు వస్తాయి, ఇంకా పెరుగుతాయి, ఏం కాదు. బట్ వెన్ ఆరకిల్ డిడ్ వాట్ దే డిడ్, I tried to reason, understand with some industry leaders, tried to talk to them, etc. They said 2 things. They said lot of companies post-COVID అక్కర్లేని వాళ్ళందరినీ కూడా హైర్ చేసుకున్నారు. అక్కర్లేనంత ఎక్సెస్ పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ దొరకరో అన్నట్టు మూన్ లైటింగ్ చేస్తున్నారు. అందుకోసం చాలామందిని పెట్టుకున్నారు. సో నౌ Oracle, this one decision of Oracle, which is important for you to understand, they laid off 30,000 people, out of which 12,000 were in India. 12,000 ఇండియాలో, మిగతా వాళ్ళు బయట. 12,000 means almost half their workforce in India. But company saved $8 to $10 billion. Their stock price went up by 6%. Their savings were 8 to 10 billions per annum. So from a company perspective, from CEO perspective, that's absolutely the right decision. But from a human perspective, who are the guys who are getting affected? Those guys that are not equipped with AI, those guys who are in the middle management level, who are not in the initial fresher stage or the senior stage, madhyalo unnollu, middle tier unnollu, they are getting solidly affected. So the one thing I will tell you guys, please do not think this is something that you can defer. Learning AI skills, learning AI tools, basically working with AI agents and equipping yourself with AI skills is something that is going to be a must and should. Ingalla nik choice ledu. And unless you keep updating yourself, unless you keep looking at newer tools, newer opportunities, newer knowledge sources, you will become redundant in no time. This is going to happen. Second thing I'll tell you, this is not going to leave any sector. Falana sector అతీతం అనేది ఏం లేదు. నేను ఒక ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీ లీడర్తో కలిసి నేను ఫర్ లంచ్. హీ వాజ్ టెల్లింగ్ మీ AI might come in slightly later into my sector. Maybe I'll have 5 more years compared to any other pure play tech company. But it is going to happen. So my point is, all of you need to be conscious. All of you need to be absolutely ready. And yes, of course, there are huge opportunities also, because there is always a silver lining around a dark cloud. When there is job loss, at the same time newer opportunities. Example, Y2K. మేము 90sలో మేము కాలేజీకి వెళ్ళి ఫ్రెష్గా బయటకు వచ్చి యూఎస్లో వర్క్కి పోయినప్పుడు ఈ Y2K అనే కథ ఉండే, చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు, ఇప్పుడు అప్పుడు పుట్టకపోయి ఉండొచ్చు ఇక్కడ చాలామంది. సో Y2K అంటే ఏంటంటే, అప్పుడు ఆ మిలీనియం షిఫ్ట్ అయినప్పుడు 1999 to 2000 షిఫ్ట్ అయినప్పుడు నో కంప్యూటర్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ టు హ్యాండిల్ దట్. కొంతమందికి తెలియవచ్చు, కొంతమంది తెలియకపోవచ్చు. సో అప్పుడు ఏమన్నారు, మొత్తం ఆల్ కంప్యూటర్స్ విల్ క్రాష్, దిస్ విల్ హ్యాపెన్, దట్ విల్ హ్యాపెన్, అసలు మొత్తం టెక్నాలజీ అంత ఇదైతుంది అదైతుంది. దట్ క్రియేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో. Likewise with AI, there will be newer opportunities coming up which may not be very apparent today. Things will shape, but provided you have the inclination, provided you have the ability to assimilate and adapt. The one trait you absolutely need in life to survive and thrive is adaptability. If you don't adapt to changing circumstances around you, if you don't adapt to changing situations around you, if you don't adapt to the changing world around you, you will become obsolete and redundant. In no time, nobody will even give you a second thought. మీరు అనుకోవచ్చు, అరే నేను నా బాస్తో మంచి ఈక్వేషన్ ఉంది, వాడు నన్ను కాపాడతాడు. వాడిని కాపాడేటోడే లేడు పైన, వాడేం కాపాడతాడు నీకు.
Kabatti, if you are seeking employment and if you are not equipped with AI skills, you have to get on to the, whatever tools there are and equip yourself. Otherwise, you'll be in trouble. That's all I'll tell you on this. Yeah. No, like you rightly said, I think every company is looking at that cost arbitrage and 2026 starting లో ఒక hiring plan ఉండే అన్ని companies లో. I've seen this as a pattern. Feb కల్లా plans ఏ మారిపోయినాయి. But like you again rightly said, ఎవరెవరైతే అడాప్ట్ తొందరగా అవుతున్నారు కదా, these folks, all the young gen folks, they are offering different services from AI. They're building these small agents and while internet మీద పెట్టి they are selling it out and there are certain companies that are actually buying also. So it's a very strange era where మీరు అన్నట్టు అడాప్ట్ ఎవరు తొందరగా చేసుకొని people who thrive, they are the ones who will take it forward. And I'll also tell you one more thing. See, we are that generation that saw some very interesting things happen right in front of our eyes. మా కళ్ళ ముంగట్నే మా ఇంట్లో ఫోన్ లేకుండే చాలా రోజులు, ల్యాండ్లైన్ లేకుండే. ల్యాండ్లైన్ రావాలి అంటే చాలా పైరవి దానికి. ఒక ఎంపీ లెటర్ తీసుకోవాలి, బిఎస్ఎన్ఎల్ని పట్టుకోవాలి, వానికి సబ్మిట్ చేయాలి. ఫైనల్గా వచ్చి ఒక రోజు ఒక నెల తర్వాత వచ్చి ఆ డబ్బా పెడతాడు. వచ్చి పెట్టినాక అది రాపోతుండే రింగ్ టోన్. దాన్ని మనం రోజు వచ్చి స్కూల్కి వెళ్ళి రాగానే చూసుడు, అరే ఇలా ఈరోజు వస్తుందా, వచ్చినాక మళ్ళీ 15 రోజులకు రింగ్ టోన్ వస్తుండే. అంటే యూ గైస్ వోంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్, వోంట్ ఈవెన్ బీ ఏబుల్ టు రిలేట్ టు వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. అంతకంటే ముందు ఇంకా ఇంకోటి ఉంటుండే సిస్టమ్. ఇప్పుడు శ్రావ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఉందనుకో ఫోన్, నా దగ్గర లేదనుకో, పీపీ నెంబర్ అని ఇస్తుండే మేము, పక్కింటి ఫోన్ అన్నట్టు. ఆ నెంబర్ అని, నీకు ఏమైనా ఫోన్ ఉందంటే పక్కింటి ఫోన్ అని నెంబర్ ఇస్తుంటాం. ఆ పరిస్థితి నుంచి మీ ఇంట్లో ఫోన్ నుంచి తర్వాత ఎప్పుడైతే 96 తర్వాత పివి నరసింహారావు గారు వచ్చిన తర్వాత డెమోక్రటైజ్ అయిందో, టెలికాం రెవల్యూషన్ వచ్చిందో, then came all these private sector companies like Tata's, like Vodafone, like Airtel, all these guys came in. Once that happened, today probably India has the largest number of smartphones on the planet, right? So ఆ స్థాయికి వచ్చినాం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అట్లీస్ట్ వన్ ఫోన్, సమ్ హ్యావ్ 2 phones, సమ్ హ్యావ్ ఈవెన్ మోర్. అట్లా తయారైంది ఈరోజు పరిస్థితి. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ అదర్ డివైసెస్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ టెలికాం రెవల్యూషన్ అంటే, ఎంత ఫాస్ట్గా వచ్చింది ఇండియాలో టెలికాం రెవల్యూషన్ అంటే, ఐ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ద యూఎస్ అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్. యూఎస్లో మేము వాడే మోటరోలా ఫోన్లు, ఆ దొడ్డు నోకియా ఫోన్లు ఉంటుండే మాకు. దానికంటే ఇక్కడ బెటర్ ఫోన్స్ ఇక్కడ ఉంటుండే. ఇండియా వచ్చిన ప్రతిసారి ఐ యూస్ టు బి సర్ప్రైజ్, ఐ యూస్ టు బి లైక్ డామ్, దీస్ గైస్ హావ్ బెటర్ ఫోన్స్. Texting was much more faster adapted here than in the US. So people who are ahead in the learning curve, in the adapting curve, they'll do better. And Indians have that aptitude, Indians have that bent of mind, Indians have that ability. So please assimilate change, please absorb it, and please enjoy it. That's all I'd say.